Ladies and gentlemen, we are about to begin our session titled The Importance of School Libraries. Kindly take your seats and either switch off your mobile phones or please put them on silent mode. The participants of this session are Yasmin Mehta, Zubeida Jalal, Nargis Sultana, Zobaida Mustufa, Mosharraf Zaida and Faisal Mushtaq. This session is being moderated by Shaha Jamshed. Shaha Jamshed is an educationist and is director of the Heritage Foundation and principal of Hampton School in Karachi. She has written a reading series for underprivileged schools in Sindh as part of the Heritage Foundation Padho Pakistan project. The total duration of the session is 60 minutes. We would appreciate it if complete silence is observed while the session is in progress. A question and answer session will be held at the end. Please raise your hands and the microphone will be brought to you. Please keep your questions short and precise and refrain from making a statement. Thank you. लोगों ने तो सुन ही लिया. I spent the entire day trying to work out कि मैं बेहतरीन इंट्रोडक्शन अपने पैनलिस्ट्स का क्या दे सकती हूँ. और मुझे फिर यूसुफी साहब की बात याद आई कि जब उनको पहली दफ़ा कॉकटेल पार्टी में इनवाइट किया गया तो उन्होंने अपने अंग्रेज बॉस से पूछा कि मुझे क्या तैयारी करके जाना चाहिए. तो उन्होंने कहा कि एक उसूल याद रखना कॉकटेल पार्टी का कि अपने से नीचे नजर आने वाले शख्स से बात मत करना. तो यूसुफी साहब कहने लगे कि मैं बहुत अरसे गर्दन उठाए घूमता रहा और फिर हमें यह एहसास हुआ कि हमसे ही कोई बात नहीं कर रहा. तो इंट्रोडक्शन सोचते हुए भी मैंने यही सोचा कि अगर किसी को इंट्रोडक्शन की जरूरत थी तो वो शायद सिर्फ मैं थी. बाकी सब तो बहुत डिस्टिंग्विश्ड, अकम्पलिश्ड और अपनी अपनी फील्ड के माहिर लोग हैं जो कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं. अभी हमारा इससे जो पहला डिस्कशन था वो ऑन स्टेट पॉलिसी था रिगार्डिंग एजुकेशन और द लैक ऑफ स्टेट पॉलिसी वी शुड से. एंड उसमें वी हैड सम वेरी नाइस डिस्कशंस. जो सबसे जरूरी कोर रिसोर्स हमारे पास मौजूद हमेशा से है, सदियों से है, वो किताब है. और किताब की अहमियत शायद इससे ज्यादा क्या होगी कि whenever Allah Ta'ala has also approached his humankind, he's approached them through books. And किताब सिर्फ की उसकी physical presence अपने अंदर बहुत सारी एजुकेशन लिए हुए होती है. स्कूल लाइब्रेरीज का हमारा आज का टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे. हमारे साथ जुबैदा जलाल भी मौजूद है, जुबैदा मुस्तफा भी हैं. मुझे इनके नाम लेते हुए भी थोड़ी सी शर्म आ रही है. मुझे अपनी हैसियत नहीं लगती कि मैं इस तरह नाम से इन लोगों को बुला सकूं. इन लोगों की बहुत अकम्पलिशमेंट्स हैं. यास्मीन से मैं स्कूल के थ्रू मिलती रही हूँ. यास्मीन इज़ माशाल्लाह विद KGS एंड फैसल इज़ ऑल्सो माशाल्लाह विद रूट्स स्कूल सिस्टम्स. बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा काम है. नरगिस सोशल सेक्टर में बहुत कारनामे अंजाम दे भी चुकी हैं और अभी भी बहुत अच्छे अच्छे कामों से मुंसलिक हैं. ये लोग अपना इंट्रोडक्शंस इनकी ज़रूरत तो नहीं है मगर अपना जो भी बात करना चाहते हैं. तो आई विल स्टार्ट विद जुबैदा जलाल एंड द टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरीज. और क्या स्कूल लाइब्रेरीज इन स्कूल आई थिंक आर एज इम्पोर्टेंट एज फार्मेसी टू अ हॉस्पिटल. लेकिन इसकी अहमियत को हम लोग क्या समझ सके हैं, इसके लिए हमने कितनी एफर्ट्स किए हैं. और लाइब्रेरी बना तो दी लेकिन रीडिंग जनरेट करना या उसके शौक को बढ़ावा देना क्या हम अचीव कर चुके हैं या किस तरह कर सकते हैं. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. I'd like to start my sort of 5 minutes or whatever time no you have 10 minutes 15 minutes. 2 quotes and then speak about my own practical experience as minister sure. and as a teacher both. Absolutely. Yeah. The first quote would be, a library is like an island in the middle of a vast sea of ignorance, particularly if the library is very tall and the surrounding area has been flooded.
and this is I've quoted from Lemony Snicket. He's written a book on named Horseradish, Bitter Truths You Can't Avoid. The other one, which I think is more sort of relevant to the kind of environment that we are in, and speaks about the importance of libraries in our lives and in schools specifically. The very existence of libraries affords the best evidence that we may yet have hope for the future of man. T.S. Eliot. So, what I feel, that's the importance of libraries. If books are surrounding us, specifically in the times that we are in now, मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा हम कुछ कह नहीं सकते. बच्चों के जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जिस तरह के हमारे टेक्स्ट बुक्स, those are available in our specifically public schools. There's so much more that students can actually learn from books itself. The exposure that they would get even while sitting in a room, it could be as remote as Mand, my village that I would like to mention, and the school that we were running. And the kind of development that happens, with whether we call it a character development for young children and specifically young girls and boys naturally, or the kind of vastness or broadness in the mindset, that these books bring about, in addition to textbooks. Excellent. एक सवाल, आप माशाल्लाह बलूचिस्तान से हैं जहाँ पे एक्चुअली तालीम का फुकदान है और बाकायदा इतनी मसाइल और इतनी मुश्किलात का सामना है इस फील्ड को लेकर, और आपने वहाँ पे स्कूल भी इस्टेब्लिश किया. तो क्या लाइब्रेरी की प्रेजेंस उस स्कूल के अंदर आपके जहन में थी, इसके ब्लूप्रिंट में? Exactly. I mean, initially when we started, उस वक्त तो यही था कि तालीम देनी है और बच्चों को, और जितना कर सकते हैं, हमारी अपनी तालीम जितनी थी कि वो शेयर करें उस गांव में या उस इलाके में और भी बच्चियों के साथ. So basically that's how it started. लेकिन as the school grew, we found that उस जमाने में 82 की मैं बात कर रही हूँ, 85, 90s तक हालात ऐसे थे कि ना बिजली ना कोई और मीडिया का जो आजकल का दौर है, बहुत से बच्चे सीख सकते हैं ऑनलाइन एंड अदरवाइज, ये चीजें नहीं थी. तो जब बच्चियां हमारी फर्स्ट बैच मैट्रिक में पहुंची, तो उस वक्त हमने सोचा हाउ डू वी एक्सपैंड their vision, as I said, and the mind, and the only between myself and my sister, both of us as teachers, हमने सोचा किताब ही से कर सकते हैं. और किताबें कहाँ से ले आए, मतलब 120 किलोमीटर्स तुर्बत, और तुर्बत से फिर कराची, मकरान की जो लिंक है कराची rather than क्वेटा being the capital. तो ये चीजें फिर हमने अपनी इनोवेटिवनेस में या क्रिएटिविटी में ये कहा कि ठीक है, बच्चों से कहेंगे, जो बच्चियों को खासकर जो क्रिएटिवनेस आपकी, मतलब जो वन ऑफ पार्ट ऑफ योर होम स्कूल एग्जाम वुड बी कि आपने किसी करंट इशू पे आपने कोई एक आर्टिकल लिखनी है. तो इनिशियली दे कॉट ऑन टू BBC रेडियो. Okay. तो उसको सुनते थे 8 बजे, everybody would be listening to it, that was the only communication to the outside world. वहां से बच्चियां अपना रिसर्च करके या अखबार जो 2 दिन हफ्ते बाद आता था पहुंचता था उसको पढ़ लेते थे, and that is how they wrote their articles, But then once they started coming out of school, फिर हमने कहा कि अब किताबें किधर से लाएं, actually to have a well equipped. तो हमने बच्चियों को कहा, देखे 10 साल हमने दी है और आपने दी है स्कूल को, तो अब एक छोटा सा गिफ्ट आप दें, and that would be by when you leave you gift a book, whatever book you have at home, your brothers या जिसके पास भी हो, तो आप एक किताब स्कूल के लिए छोड़ दें. And that is how our library grew, and today we have a full-fledged library जहाँ अब तो और भी means हैं और किताबें मिलती भी हैं. So that is how we started. That's lovely. But if you see the development in those girls compared to other government schools in Balochistan, the whole thing is so obvious, and it's all because of this library and the book itself. Absolutely. In school itself. Absolutely. That was beautiful. Yeah. We have Zubeida Mustufa sitting right next.
the others are okay. نہیں بہت شکریہ شاہ. وہ حالانکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اتنے دانش مند اور نہیں، یہ میری لائن ہے، یہ آپ نہیں استعمال کر سکتی. میں تو ایک اخبار کی لکھنے والی ہوں. البتہ مجھے اس پہ بہت فخر ہے کہ ان لوگ سب سے میں نے بہت سیکھا. ابھی یہاں پہ امبرینا ہی بیٹھی ہیں جو کہ یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی. اب یہ اسکول میں یعنی اسکول نہیں، گھر میں ان لوگوں نے اسکول شروع کیا. بلکہ ابھی کچھ دن پہلے ان کے آ گئی تھی. عباس حسین ہیں جو یہ لوگ سب میرے استاد ہیں. اور یونیورسٹی میں جو لائبریری سائنس ڈپارٹمنٹ ہے ان کی ملاحت کلیم جو ہیں انہوں نے بہت مجھ کو سکھایا کہ کیا چیز ہو سکتی ہے. بلکہ چلو یوں بھی فائدہ ہوا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ ڈون میں ہم لوگوں نے جتنا لکھا تو کچھ لائبریریز کی اہمیت بڑھی ہے. ورنہ مجھے یاد ہے کہ جب میں شروع میں ڈون میں گئی تھی تو لوگوں کو یہ تک اہمیت نہیں تھی کہ ایک لائبریرین کا کیا رول ہوتا ہے. ان کا خیال تھا کہ بھئی اگر لائبریری ہے یا نہیں بھی ہو تو کام چل جاتا ہے. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں زبیدہ جلال صاحبہ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک جو ڈیزرٹ میں اویسس کا آپ نے مثال دی. اور اس کی مجھے خود ذاتی طور پہ جو میرا تجربہ رہا کہ میری بچی جب اسکول میں پڑھتی تھی لیکن اس وقت تو یعنی میں خود اس کو کافی انکریج کرتی تھی کہ کتابیں پڑھیں. تھینک یو. تو وہ یوں تو پڑھتی تھی کتابیں لیکن ایک سال میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ کتابیں پڑھ رہی ہے. تو مجھے یہ تعجب ہوا کہ ایک دم سے اس کو کیوں شوق ہوا. تو جب اور پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ ان کی بلکہ آپ لوگ نے بہت انہیں نام سنا ہوگا مس فکری جو ان کا انتقال ہو گیا سینٹ جوزفس کی شفیقہ فکری. تو انہوں نے تو اپنی کلاس میں بھی ایک لائبریری بنائی، کلاس روم لائبریری بھی بنائی تھی. اور اس میں جب ان کی کلاس میں میری بیٹی گئی تو اتنا شوق پیدا ہوا. تو میں نے یہ مثال اس لیے دی کیونکہ جو چیز میں یہ تو بالکل متفق ہوں کہ لائبریری ہونی چاہیے اور اس کے بغیر کوئی اسکول بالکل مکمل نہیں ہوتا ہے. لیکن جس چیز کی مجھ کو زیادہ فکر ہے کہ بچوں میں وہ شوق پیدا کرنا. یہ تو شاید آپ لوگ بتا سکتے ہیں جیسے زبیدہ صاحبہ بھی کہ آپ لوگ کس طرح، کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور میں ہمیشہ مس فکری کا سوچتی ہوں، انہی سے یہ سوچتی ہوں کہ جو پڑھنے کی عادت بچے میں ہوتی ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں انٹریکٹیو ہے. لوگوں کا خیال ہے کہ کتاب پڑھنا بس اپنا الگ بیٹھ کے پڑھ لیا، وہ ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ میں خود دیکھتی ہوں کہ میں کتاب پڑھتی ہوں تو میں پھر کسی کو بتانا چاہتی ہوں اس کے بارے میں کیا ہے. اور بچوں میں تو یہ اور بھی زیادہ ہوتا ہے کہ وہ پڑھیں گے، بلکہ ایک بچہ پڑھے گا اس کے بارے میں کچھ بتائے گا تو دوسرے پھر پڑھنا چاہیں گے. اس طرح جی وہ شوق پیدا ہوتا ہے. تو میں بس یہ چاہتی ہوں جو لائبریرینز ہیں ان کا بھی بہت اہم رول ہوتا ہے کیونکہ بغیر لائبریرین کے لائبریری مکمل نہیں ہوتی ہے. کیونکہ مجھے خود بھی یاد ہے کہ میں جیسے اکثر لائبریرین یا کتاب کی دکان پہ جاتی تھی کبھی جب میں اسٹوڈنٹ تھی، تو اگر جو دکاندار خود بہت اس میں انٹرسٹڈ ہوتے تھے کتابوں میں، وہ آ کے بات کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ آپ کو کون سی کتاب چاہیے، وہ ڈسکس کرتے تھے، مجھے بھی اور شوق پیدا ہوتا تھا. تو بچوں کا بھی یہی حال ہے. اور وہ لائبریری میں جب جائیں بھی تو کوئی نہ کوئی ان کو کچھ جیسے گائیڈ، تو میں کیا کہوں یہ کہ شوق پیدا کرے کہ بھئی دیکھو یہ ہے. اور بس میں آخر میں ایک مثال دوں گی، بہت دور ہے، وہاں کینیڈا میں میں ایک اسکول میں گئی تھی تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ جو بڑی لڑکیاں ہیں وہ چھوٹی بچیوں کو لائبریری میں لے جاتی ہیں اور پھر وہ ان سے یعنی ان میں شوق پیدا کرتی ہیں. تو یہ چیز ہے کہ کچھ اس قسم کی پارٹنرشپ سی تو ہو تاکہ، کیونکہ لائبریریز ہوں لیکن پڑھنے والے نہ ہوں تو بہت دکھ ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن جو ہم نے آبزرو کیا ہے اسپیشلی پچھلے 25-30 سالوں میں کہ پاکستان میں آن دا ہول لائبریری کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے. اور جیسے ہم لندن جاتے ہیں یا امریکہ جاتے ہیں یا یورپ میں کسی اور ملک میں گھومتے ہیں تو گلی نکڑ پہ رینٹ بک، سیکنڈ ہینڈ بکس، لائبریریز ہر کسی کے لیے کھلی ہوئی ہیں اور لوگ آتے جاتے، بچے آتے جاتے، کتابوں کا کلچر ہے، بیسٹ سیلرز کتابوں کی شیلفز لگی ہوئی ہیں. ہمارے یہاں یہ کلچر ختم ہو رہا ہے. اور ہر اسکول کی بلڈنگ، اسٹیٹ پالیسیز تو ویسے بھی نہیں ہے لیکن ہر اسکول کی بلڈنگ میں یہ لازمی بھی نہیں ہے کہ لائبریری ہونا ضروری ہے. لائبریری کے بغیر بھی بہت سارے اسکولز آپریٹ کر رہے ہیں.
تو اس سلسلے میں کیونکہ آپ کا تعلق حکومت سے بھی رہا ہے اور آپ اتنے عرصے سے ماشاءاللہ لکھ بھی رہی ہیں, ایک دنیا دکھا رہی ہیں لوگوں کو اپنے کالمز کے تھرو, تو اس کے بارے میں اگر کچھ کہنا چاہیں کہ کیا یہ حل ہو سکتا ہے مسئلہ اسکولز کے تھرو؟ Basically, you see, when I was minister like 1999 to 2004, the first thing that really hit me was... Switch on the mic. It's not on? We have a well-equipped national library we had and we still have one in Islamabad. اور اس میں جو ٹائمنگز رکھی گئی تھی وہ سرکاری آفیشیل آورس کی, کہ صبح 8 بجے کھلے اور 2 بجے بند. That was how this library was being run. And it came under the Ministry of Education, and that really hit me. I said, look, libraries are day and night. اب بچے جب اسکول میں ہیں اور مطلب بیوروکریٹس یا آفیسرز کام پہ لگے ہوئے ہیں, who's going to come and use that? And you have this huge, next to the PM secretariat, one of the best facilities, I would say, auditoriums and everything. تو اس کو immediately timings کا ہم نے کہا کہ it should be like 24, if not 24 hours a day, but at least 12 hours a day. Students, school students بھی آ سکیں, یونیورسٹی اگر کسی نے ریسرچ کرنا ہے تو آ سکے, and otherwise شام کو اگر کسی نے ویسے ہی آ کے بیٹھنا ہے تو we should. So that was the first thing that started it all off. That's wonderful. But as I told you that for me, because I came from a school jahan reading was very important and teachers really gave time to listen, and that's how your vocabulary and everything got built up, your reading skills and everything. تو وہ دل میں یہ تھا کہ سرکاری اسکولوں میں بھی ہونے چاہیے. And me and my team, Bela, Jamil, I can see, and Nasreen also, the team who worked with me in education for the 5 years. Faisal's mother was one of the more active also members of our team in specifically with the public-private partnership sort of links that we had. تو اس میں پھر libraries کو how do we reinvent or restart having books. اس میں for 2 years or 3 years we really worked hard with the reforms itself. تھوڑا بہت جو لائبریریز تھے all defunct again, closed in stores and کتابیں ختم. But again, like Zubeida said, کہ librarians کا بھی ان کو خود نہیں سمجھ کے ہم نے کیا کرنا ہے کس طرح. So we got the US assistance to help us, and at least we were successful with the schools in Islamabad. 400 plus schools, fully equipped. اور اس میں ہم نے کہا کہ ہمارے ٹیچرز کو لائبریرینس کو ٹریننگ دی جائے کہ ان کتابوں کو کس طرح استعمال کرنا ہے اور بچوں کے شوق کس طرح پیدا کریں. So that did happen, but we were not able to get that kind of funding. اور one جو failure میں کہوں جس طرح کے overall چاروں صوبوں میں ہم چاہتے تھے کہ بجٹس ہوں. But I think Nargis would be able to now shed lights on that. It's been an effort and it's been a continuous part of the reforms کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں there's things are moving now. Okay. And inshallah ta'ala we'll see schools in Pakistan jahan specifically focusing as a government rep public schools mein wo inshallah hoga. Private schools ke Faisal and Yasmin can talk more about, I think, but the movement has started. Perfect. And it's not only books but actually books that children would be reading, teachers would be trained, and there's a bright future, I would say. Very utopian. Yes, Nargis. Okay, thank you. I think ابھی کافی بات ہو چکی ہے کہ لائبریری کی کتنی امپورٹنس ہے, اور اگر ہم ریسرچ دیکھیں تو اس میں بھی یہی ایویڈنس ملتا ہے کہ اگر ایسی لائبریریز جہاں پہ پراپر بکس ہوں اور ٹیچرز ان کو یوز کرنا سیکھیں تو وہ ساری چیزیں ریزلٹ ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کی لرننگ آؤٹ کمس کو بہتر کرنے میں. لیکن اگر ہم دیکھیں پاکستان میں تو یا تو لائبریریز ہیں ہی نہیں, یا اگر لائبریریز ہیں تو وہ وہاں پہ پراپر وہ اس طریقے سے ایڈوکیٹ بکس نہیں ہیں. اور میں تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس جو اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشنز کے حوالے سے وہ بھی ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتی جاؤں گی کہ ہم
کام کرتے ہیں جو ہمارا گول ہے وہ ہے کوالٹی ایجوکیشن. دیکھیں پچھلے سیشن میں بھی جو بات ہوئی اس میں بھی ایشو یہی سامنے آیا کہ اصل جو ایشو ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن کا ہے کہ ایکچولی بچے سیکھ کیا رہے ہیں. تو جب ہم اس چیز کی بات کرتے ہیں تو اس میں آئی تھنک کوالٹی کے جتنے بھی کمپوننٹس ہیں ان ساروں کو ہی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. اور کیونکہ ہمارا اوور آل گول بھی پاکستان میں اسی چیز پہ کام کرنے کے سلسلے میں ہے, تو تھوڑا سا میں آپ کو ہسٹری بتاؤں کہ ہم نے جب کام شروع کیا کریٹیکل تھنکنگ پروگرام, یہ ایک ہے جو کہ ایک ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہے جو کہ ٹیچرز کو ان چیزوں پہ ٹرین کرتا ہے. تو اسی دوران ہم نے کچھ جب لائبریریز وزٹ کی کچھ اسکولوں میں, وہاں پہ یہ دیکھا کہ جو بکس ہیں وہ ایسی نہیں تھی جو کہ کریٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ کریں. تو اس سے پھر یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اس چیز پہ فوکس کیا جائے کہ لائبریریز ہوں, اس میں بکس ہوں, اور پھر ایک کیمپین شروع کی جائے جو کہ ان چیزوں کو پروموٹ کریں. اور کیونکہ کریٹیکل تھنکنگ جو میتھڈالوجی ہے اس کا کافی حد تک لنک ہے کہ بکس بھی ایسی ہوں جو کہ کریٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ کریں. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے 2010 میں اپنے جتنے بھی ہمارے ایجوکیشن پارٹنرز ہیں پورے ملک میں ان کی ایک میٹنگ بلائی, اور اس میں ہم نے پبلشرز کو بھی بلایا, کیونکہ ہم نے کہا کہ ایک ایسا فورم کریٹ کیا جائے جس میں سارے جو پارٹنرز جو لوگ کام کر رہے ہیں, جو پبلشرز ہیں, وہ اکٹھے مل بیٹھ کے بات کریں اور ڈسکس کریں کہ اس کا حل کیا ہے, اس کو کس طریقے سے ہم ایک اسٹریٹجک ڈائریکشن میں لے کے چلیں. اور بیسیکلی اس کے لیے دو تین چیزوں پہ فوکس تھا اس پروفیشنل ڈیبیٹ کے لیے. ایک تو آف کورس یہ جو امپورٹینس آف لائبریریز ہے, دوسرا یہ کہ پھر اس لائبریریز کے اندر کون سی بکس ہونی چاہیے, ایسی کون سی بکس ہوں جو کہ کریٹیوٹی کو, کریٹیکل تھنکنگ کو اور نالج کو لائیں. اور پھر یہ تھا کس طریقے سے ہم بچوں کو اور بکس کو اکٹھا لا سکتے ہیں. اور پھر الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ تھا کہ کس طرح سے ایک مومنٹم کریٹ کی جائے جو کہ ایجوکیشن ریفارمز کے لیے ہو. تو جو میں نے کہا کہ 2010 میں یہ فرسٹ میٹنگ تھی, اس کے بعد کافی ساری میٹنگز ریگولر ہوتی رہی اس کے فالو اپ میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز تھی وہ جو میں نے کہا کہ ایک یہ بھی تھا کہ ایک ایسی کیمپین اسٹریٹجی بنائی جائے جو کہ ریڈنگ کی ہیبٹس کو پروموٹ کرے اور لائبریری کلچر کو بھی فروغ دے. اب ایک سوال میں پوچھوں گی, آپ کا تعلق جن اسکولوں سے زیادہ رہا ہے وہ پبلک سیکٹر ہے؟ دیکھیں ہم جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی کام نہیں کرتے, ہم اپنے پارٹنرز کے تھرو کرتے ہیں, اور بالکل میں اسی کی طرف آ رہی ہوں. اس میں پھر یہ تھا کہ ہم کس طریقے سے پارٹنرز کو سپورٹ کریں کہ ایک ماڈل لائبریری ہو جس کو پھر فالو کیا جا سکے. تو الف لیلا بک بس سوسائٹی ہے ایک پارٹنر آرگنائزیشن, ان کو ہم نے سپورٹ کیا. تو آئیڈیا یہ تھا, انہیں شیخو پورہ میں ایک تو ماڈل لائبریری بنائی جو کہ گورنمنٹ اسکول میں ہی تھی, اور دوسرا موبائل لائبریری, کیونکہ ہم فوکس یہ ہے کہ کمیونٹی میں بھی ایسا فوکس ہو جو کہ ریڈنگ کو پروموٹ کرے. تو یہ جو دو ماڈلز لائبریری بنی اس کا کافی انفلوئنس ہوا جس کا تعلق ایجوکیشن ریفارم سے تھا, اور گورنمنٹ کی طرف سے پھر اس کے بعد یہ کمٹمنٹ آئی کہ ہم اس طرح کی لائبریریز کو باقی گورنمنٹ اسکولوں میں بھی اسٹیبلش کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ مینشن کرتی چلوں کہ جو ہمارے جتنے بھی پارٹنرز تھے انہوں نے سب نے مل کے ایک کور بک آف لسٹ ڈیولپ کی. وہ آئیڈیا یہ تھا کہ ایسی کور سیٹ آف بکس کون سی ہیں جو کہ ہر لائبریری میں ہونی چاہیے. تو وہ سب پارٹنرز نے مل کے وہ ایک لسٹ ڈیولپ کی. آئی تھنک وہ کافی امپورٹنٹ ہے کہ جو کہ مین یہ بکس تو ہونی ہی ہونی چاہیے, اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ اور اس میں ایڈ کر دیں. لیکن اس کے ساتھ جو ایک اور جو چیز میں نے مینشن کی کیمپین, آئی تھنک وہ پھر سب نے ہمارے پارٹنرز نے مل کے یہ ڈیسیژن لیا کہ ہم چلڈرنز لٹریچر فیسٹیول کریں. اور جو پہلا فیسٹیول ہوا وہ اگین 2011 میں ہوا. یہاں پہ مس بیلا ہیں آئی ٹی اے سے, آئی ٹی اے OUP, اور ان لوگوں نے کافی اس پہ محنت کی اور کافی سارے ہمارے پارٹنرز کو ساتھ ملا کے انہوں نے اس پہ کام شروع کیا, اور اب تک کافی فیسٹیول ہو چکے ہیں. اور بیسیکلی اس کا آئیڈیا یہی تھا کہ کس طریقے سے ہم کریٹیکل تھنکنگ کو, ریڈنگ اور اس کلچر کو فروغ دیں. اور ابھی تک میں یہ کہوں گی کہ اس میں تھاؤزنڈس آف چلڈرن, پیرنٹس اور ٹیچرز انوالو رہے ہیں, اور یہ ایکسپیرینس کافی سکسیسفل رہا ہے. اور اس کے ساتھ یہ کہ کافی پینل ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں ڈفرینٹ ٹاپکس پہ, سٹیزن شپ, مدر ٹنگ. آپ نے آئی تھنک مس زبیدہ مصطفیٰ کافی سیشنز میں ہمارے اس میں ساتھ رہیں. اور ایک اور جو چیز دیکھیں, ہم نے جو پہلا فیسٹیول کیا تھا وہ لاہور میں کیا تھا. ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ اس میں 10,000 اس طرح سے آئیں گے. مور دین 20,000 چلڈرن کی پارٹیسپیشن تھی. آئی تھنک ہیوج سکسیس. اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ جی آپ لاہور اور کراچی ان ایریاز میں تو کرتے ہیں, وائی ناٹ ان کوئٹہ, وائی ناٹ ان پشاور. تو اس میں مس زبیدہ جلال کا کافی شکریہ ادا کروں گی, کیونکہ کوئٹہ میں فیسٹیول کرنا پورے بلوچستان کے لیے اٹ واز ناٹ این ایزی جاب. So I think with all the support of our partners, Ms. Zubeida, Ms. Bella and all other partner organizations, I think it was huge success.
क्योंकि आप देखें इन हालात में कोयटा में करना और जिसमें सारे डिस्ट्रिक्ट से बलूचिस्तान से बच्चे आए, तो वो एक काफी इम्पोर्टेंट इवेंट था. और उसके बाद एक चीज जो आपने बजट की मेंशन की, आई थिंक उसमें जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए उन्होंने उसके बाद ये कहा कि जी हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट की ऑनरशिप हो. तो उसके रिजल्ट में उन्होंने ये अनाउंस किया, उस एक फेस्टिवल के बाद ही उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि जी आइंदा से जो है ये हमारे बजट के अंदर रिफ्लेक्टेड होगा और गवर्नमेंट इस तरह के फेस्टिवल्स को खुद ऑर्गेनाइज करेगी. क्या बात है, वेरी नाइस. फिर इसी तरीके से अभी रिसेंटली जब हमने पंजाब में किया लाहौर में, तो उसके अंदर अगेन एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से भी कमिटमेंट इसी तरह की आई. तो आई थिंक बेसिकली आइडिया ये है कि इस तरीके से हमने इसको एक नेशनल मूवमेंट बनाना है, एक ऐसी नेशनल मूवमेंट जो कि क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करे और जो कि लर्निंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स हो. तो मेरे ख्याल में सबकी जॉइंट एफर्ट से उम्मीद है कि हम वो जो गोल है वो हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, जहां पे ये एक ऐसी नेशनल मूवमेंट बन जाए कि हम सारे स्कूलों में देखें लाइब्रेरीज हैं, वहां पे देखें बुक्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फिर उन बुक्स को यूज किया जाए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और बच्चों में जो रीडिंग की हैबिट्स हैं वो डेवलप हों. और अभी इसी मंथ जो है वो प्लान ये है कि ITA और UP और बाकी पार्टनर्स मिल के चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल कराची में करेंगे, जिसकी डेट्स 20th से 22nd तक हैं. तो उम्मीद है कि उसमें भी आप सबकी और बच्चों की खास तौर पर काफी एक्टिव पार्टिसिपेशन. टीचर्स फेस्टिवल भी है, टीचर्स फेस्टिवल भी है, फर्स्ट टाइम टीचर्स फेस्टिवल. ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू द चाइल्ड. किताब का बेहतरीन काम यही है कि वो पूरी दुनिया बच्चे के आगे लेके आ जाती है. आइडिया, इनिशिएटिव एंड इम्प्लीमेंटेशन, डिजायर, डिटर्मिनेशन एंड ड्राइव. मैं फैसल साहब की बातें सुन रही थी तो बहुत मुझे अच्छे लगे इनके ये अल्फाज कि आइडिया और इनिशिएटिव बहुत अच्छी चीज़ है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर हो तो, वरना खाली बात रह जाती है. तो रूट्स बहुत ही अच्छा एक सेटअप है जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और इसमें लेटेस्ट इनका है चाइनीज लैंग्वेज कोचिंग, जिसमें माशाल्लाह मेरे ख्याल से 2500 या 3000 स्टूडेंट्स आपके पास हैं. सो लाइब्रेरीज के कनेक्शन से आप क्या कहना चाहेंगे? Thank you very much. And first of all, I would like to thank you and the Karachi Literature Festival for giving me the opportunity. I'm going to stick to the topic, and that is libraries, the importance of libraries for the school, and without going into how we work and what we do, let's talk about the importance of library. The importance of library is linked to the importance of reading, and the importance of reading is linked to the importance and significance of the book. And as we speak of the word book, we all know that it is a school or a place or a residence without a book is just like having a human body without a soul. So जिस तरीके से इंसान की जिस्म में रूह होती है, उसी तरीके से ना सिर्फ स्कूल को लाइब्रेरी चाहिए. This whole jazzy, fashionable notion of school having a library is not true, because libraries are not only limited to schools. If you go in the olden times, the railway station has a library, the airport has a library, the Gymkhana, the Sindh Club, and I think the cafes, and if you look at all these coffee shops these days in the 21st century, why do they always have a reading corner? And I think that's a common denominator for the coffee sales all around the world. Absolutely. The other thing is that they say that if you give 50 books in a house, you have already promoted those children to a university. So I think it's equally important to understand and significance that how important reading and learning through libraries is. But ये जो library का जो concept है, इसको हम लेते हैं कि as a supplement of learning is not true. It should be an integral part of the ये जो जिज़वी हिस्सा होना चाहिए तालीम का, निसाब का. So the entire reading ecosystem is lacking in the school. तो आजकल जो 21वीं सदी की जो paradigm है, as we have moved towards more non-regimented and more proactive so-called the 21st century approach, this whole notion of 21st century is also not true, because a century means 100 years. So you don't plan education for 100 years. You plan education for 5 to 10 years. The children going to Montessori's and preschools today in Karachi and Lahore and Islamabad, what would they know what the life would be once they retire at the age of 2060 and 70? So little do we know what things are going to be in 1 and 2 years. Now coming back to the perspective of libraries and how we work with them, and there's also another debate, कि भाई what about e-books and Kindle?
कि भाई digital learning, e-learning हो चुकी हुई है in the 21st century. It's a new paradigm. The digital immigrants are teaching the digital natives. The child born in the millennial in the 21st century is referred as a millennial child. कि वो कहते हैं कि भाई 21वीं सदी का बच्चा तो is born into technology. तो मैम जो है, जो टीचर जो है in all the private and the government schools, वो तो 20वीं सदी में 1890 में पिछले 1990, 80, 70 में पैदा हुए हैं. So of course there is a paradigm shift. लेकिन ये जो Kindle and e-learning है, that has got nothing to do with replacement of books as an entity. Because जो Kindle and e-books हैं, they are extension of the books which physically exist in the library. So for all those jazzy and fashion statements when people say, oh, the world has moved to the digital and the social media, so on and so forth. You cannot undermine and underestimate the significance of reading a book. And, the whole concept of reading, writing, listening, speaking, and the child's pedagogical development within the school as part of the core curriculum is dependent on the fact that how well the child reads. I would slightly disagree with my colleague over there once he mentioned that, the library books should be promoting critical thinking. Books are books, irrespective whether they're promoting critical or non-critical. Books can be literature, art, fiction, non-fiction. But you see, books should not be considered as a process. Look, we have to go to the library and then we have to give extra time. The school curriculums and the framework, learning, assessment, examination, and especially English and languages, may that be Chinese, English, or Urdu, the core, the teaching and learning should be linked to the child doing independent learning and critical thinking. Then they say, what good is an education system if it teaches young people how to make a living but does not teach young people how to make a life? So to me, a book is the core. To me, reading culture is the single common denominator to create the kind of a citizen which has the social contract towards its state, towards humanity, towards its community. Reading gives you a sense of direction, a purpose. It gives you the pattern. It gives you the perspective to define your thinking, your pattern. You gain vocabulary, you gain learning, you gain ideas as well. Now let's talk about Pakistan and the reading culture. Of course, Pakistan ke andar the public-private education dilemma, and now with the mushroom growth of non-urban and urban private schools. So this whole concept and notion of reading as a culture is lacking. But I would encourage schools, as the world is moving towards Kindle and e-learning, so reading should always be encouraged, and it should not be considered as a... हमारे यहाँ ये भी तो कहा दिया जाता है कि when the child is reading a book, Karachi still has a bit of a reading culture, but I assure you that in the north of Pakistan and central Punjab, reading is very compromised, and the moment, Dada, Dadi and Nana, Nani, they see younger children reading books, they say, oh, chashma tu hain ke lag jayenge tumhe, kya kar rahe ho, all that stuff. So there has to be encouragement from the home and community as well, together with the school as well. To me, I think the success of education in the private sector, and I also work with the public education system on public-private partnerships, and my teacher, Abbas Hussain, is sitting over here. He's also my partner, and we collaborate, and I was sharing these thoughts with him. And we always promote libraries and reading as a core part of our philosophy of our school pedagogy. And these days, we are talking about the Oxford University Press. They have the ORT, Oxford Reading Trees. We are the reading clubs. We have the reading wheels. You have the caterpillar schemes. And I would say that the entire educational and learning ecosystem should be based around the book. And if you really want your children to go to universities and then to be able to have independent thinking and to be able to have critical thinking, because the moment the child enters a university, the global world is very competitive. There's a huge gap between the child coming out of the Pakistani education system and then entering the universities. The first thing when you apply to America is the college essay. The first thing when you apply to UK is the Common App, is the personal statement. Similarly, with IBA and LUMS, they have their own aptitude test, and with all the government universities, now we have a NAT, it's a SAT-style test. National Testing Service has the NAT, National Aptitude Test. So all these tests are not promoting just evaluation and assessment of the core curriculum and content. They are looking at your independent critical thinking learning patterns. And that you cannot drive unless and until you read and you have chapters.
So, the way there was an English teacher, and I think the role of teachers is also significant. So I had a teacher, her name was Becky, and she inspired a student age in 10 years to be able to dream and to learn and to read books. And the child has this imaginative character in his mind called Astaroth. And the character was more like Harry Potter. So he named the character Astaroth, and in 2 years' time, the child went to the principal and the school teacher, the English language teacher, and he said, "Ma'am, I had this imaginative characters. As a child, I used to have dreams. I want to write a book." So at the age of 11, that child's name is Shabazz, and he authored that book by the name of Astaroth, which got published. So I think it is significant how the teachers dream and inspire the child to dream and to think big. Libraries need a lot of funding and resources. The state is lacking the resources. State education is a provincial subject. Provinces should pick up the reality, but to be very frank and honest, before the state can go on to libraries and books, of course they need to first have the schools there and need to have the basic infrastructure and missing facilities to move on with that. So to me, I think that libraries is not a destination. Reading books is not a destination, it is a journey. It should not be mixed and discouraged by saying that the children are going on to the social media. Social media and Twitter, they are sound bites. They don't give you that perspective. They don't allow you to think within, outside the world. And wherever in the world, in the university that you would go to, whether you want to be a blogger, independent writer, author, accomplished progressive thinker or intellectual, or maybe an academic, at the end of the day, the book that you have read would come to your safety, would come to your success. So thank you on that. Thank you, Faisal. This was so interesting and so comprehensive. Reading is a journey indeed. इसमें कोई शक की बात नहीं होती है कि हम जितना रीड करते हैं हमें उतना ही एहसास होता है कि अब और कितना बाकी है और कितना और सीखना है और होराइजन्स खुलते जाते हैं, विजन खुलता जाता है. और मेरे पास अक्सर बहुत पेरेंट्स आते रहे और उनकी हमेशा शिकायत होती थी कि बच्चे रीड नहीं करते, क्या करें, आप लोग कुछ कीजिए. और मैं हमेशा यही जवाब देती आई हूं कि बच्चे एडवाइस बाद में फॉलो करते हैं, एग्जाम्पल पहले फॉलो करते हैं. खुद रीड करना शुरू करेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली हैबिट में आएंगे किताब उठाने की, बिकॉज दे विल सी बुक्स इन द हाउस, दे विल सी देयर पेरेंट्स सिटिंग डाउन विद बुक्स. सो यू हैव टू मेक दैट कल्चर हैपन इन योर हाउस before expecting your children to follow it. We have Yasmin. She's also been dealing with these parents and schools and libraries for a long time. I absolutely agree with what you said. I'm an avid reader and obviously promote reading in the school. I have had no experience in the public sector. I've worked in a private school all my life. But when I saw this topic and we've been looking at the way our children are today, I first put some questions out to myself, and I thought I'd share them with you, not that I have the answers for these questions, but as an ongoing conversation for you to think about and for us to think about. And the first question I came up with was, what is the fundamental purpose of a school library? It's to develop literacy. So if we look at literacy, what does it mean in today's world? What is the meaning of the word literacy? Does it just mean reading typography, or does it have an extended meaning? And I did quite a lot of research on this, and I look at students from 7 years to 12 plus that I work with great proximity in school, and I realized that I think literacy has an extended meaning. It's not just reading text. It is looking at all kinds of images, multimedia, and it's not only, and this will change the way students learn and think. So just to put this into context, last term, when we read a lot of stories and we encourage a lot of reading, but we also show students movies of the text that we read. To make them see, to make them, again, as she said, think about how different media is presented to
to the learner, to the person who is actually ingesting these images or this text. And it really gave the children a much larger perspective. We did Warhorse, where the children were read parts of the Warhorse and then they read it themselves, and we showed them the movie, and they got a much deeper understanding of what the war was all about, what the horses went through, what the soldiers went through. It wouldn't have come through only with the text, with the written word. So yes, though the written word is very powerful, I think as teachers and as schools, we have to look beyond the written word today, because it is there, it is available, and your students are looking at it, even if you don't think they are. And they are ingesting all this material. So how are we going to make them analyze it? How are we going to make them critically look at it? How are we going to make them think of it, and so that it becomes a part of their mind when they create something? Because that is the purpose of an education. Not just to analyze and be critical, but to then develop and create and make something new from it. Otherwise, there's no point. So how are they going to make something new from it without that deeper understanding? So today, I do feel, although you were sort of saying this is not, I do feel that this is the way. I mean, it will happen. You cannot stop it. So you will have to look at it, and you'll have to kind of integrate it into how children will learn and be literate in the future in which they grow up. So the first thing for you to think about is, what is the meaning of literacy in the world of the future? What does it mean to us? Does it mean just looking at words on a page, or does it mean being able to watch television and being able to be very clear as to this is truth, this is not truth, what is happening here, is he saying the right thing? Analyzing it rather than just accepting it. I think Yasmin has beautifully answered the question कि क्या traditional library हमारा purpose serve कर रही है आजकल के ज़माने में, and when we are planning for the next 20-25 years, तो हमारे बच्चों को I think audio visual component which should be part of the library उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक physical book की presence है. But again, I'll now sort of put the questions in the middle for all of you to comment on it. कि the topic is school libraries. When we know that about 60% of schools in Pakistan probably do not have libraries, only 40% of them are fortunate enough, and मैं बिल्कुल ये off the head बात कर रही हूँ, so my figures are not to be quoted. But do we all realize the value of presence of a library in any given environment, and school being a learning environment, all the more necessary to have a huge library? And yes, why not the digital and the audio-visual component being part of it? So you're all free to comment, yes? Yes, please. No doubt about that. You've been very gracious with the statistics and numbers. The truth is that nobody has the actual statistic in the country. True. I was just reading the website of Pakistan Reading Initiative, which is an initiative by Relief International with some local partners and non-governmental and governmental organizations. And the statistic over there was that almost 7% of the public schools have libraries only. 7%. And also I must remind you that, there's this concept of getting carried away all the time when we say public and private sector. Private sector is no more an urban elite phenomena. There's a private school in Tando Alayar which charges rupees 50 a month. And there is a private school in Lahore which charges 1,000 a month. So private schools are not urban elite. They're not just limited to all the schools that we represent. And that particular school which charges rupees 50, frankly, you may not like it, comes under the definition of a private school. And I forgot one comment that I was thinking since morning and I wanted to say. And that comment is that the book that we were commanded by faith to read, the book that we were commanded by faith to read, that we don't read. And the only book the nation is reading today is called the Facebook.
True. Yes, you wanted to say something. That sounds like a pass was in questions from the audience also. We'll take the questions. I would just say that, seeing that challenge there sitting on that desk, it's tremendous. And as Faisal just said, 7%, and I would say just a few maybe higher secondary schools. Nothing at the lower level, nothing in primary, nothing in the secondary, nothing at high school levels. When you look at the reality, many of us come from rural backgrounds and we've seen the villages. A primary school would be just 2 classrooms and nothing more to it. No boundary wall, no washroom, whatever. The necessity, quality environment that we talk about, even in a primary school. What we've decided, when the CLF movement and prior to that, as I said, with the government schools in Islamabad, the decision was at least every high school should have a library. And we are not talking about having extra, buildings constructed. All we are saying that we can have shelves in the school rooms. One of the teachers who's maybe a PE teacher, or a PT teacher as we call them, or an arts teacher who can give an extra period once a week should be trained as a librarian. We're not talking about, additional sort of recurrent budget and all that stuff. Available resources, and that is how Oxford is taking a lot of interest. Bela, in addition to the many hats that she wears, was very much part of the reforms. So we've, as I said, the movement has started. It's taken some time, but I think now provinces and the government schools and everybody has realized. In addition to that, we also had supplementary material, books in, as you said, in English and Urdu and other languages also introduced. Unfortunately, at the federal level, we are more of a policy-making body. It's the provinces who have to take these initiatives on. Many of the provinces were proactive. Sindh was proactive in some parts. I'm surprised. In some parts, Punjab was more proactive. And we saw supplementary reading materials, which are more of, small booklets in all these 2 or 3 languages, and it's more of for reading, in addition to textbooks. So things have started moving, but basically I would say it's a financial issue, as we all know. And that additionality that the government needs to go into these, very important, I would say, areas. And we know the importance of books. I don't have to reiterate or repeat that. Absolutely. But it's basically a financial crunch. And that is what I think we should be more, sort of emphasizing. Voices being raised, public-private partnerships, civil society. There's so many ways that we can actually... CLF is an example in itself. CLF is an example. It has created that interest. I mean, there's so much demand everywhere we go. The whole team and every district is actually... There are many districts who have started on their own initiative. And we see if we can't do it as a festival in one part, we are talking of now school-based CLF, the Children's Literature Festival, where we would like to have it in a school and invite the, sort of surrounding other schools and other schools. And there's so much local, maybe at the moment, maybe not so many books, but you have the local institutions as human beings, poets, writers, और कहानियाँ इतनी प्यारी कहानियाँ हैं हमारे पास जो हमारे बच्चों तक नहीं पहुँच रही हैं. So there's so many ways to do it. I think it's just how we all get together now and do something. We'll take questions now. We have 10 minutes to go. We'll start from here. Do we have a mic? Yes. Thank you. Please do introduce yourself. Hello. My name is Aiza Abid. And I'm an educational psychologist. I've just completed my PhD. My concern is because I'm dealing often with children in schools across Pindi, Islamabad and Karachi. I have come across children whose day is so full
with school, Qari Sahab coming at home, tuition, and then the 1 hour that he's going to relax. So no sports, no storybooks, no relaxation. And when I ask the parents, what are your children reading? They say, yes, he's reading. What is he reading? The school book. So, what have we given the child? He has no time for books. You go in the market, there are no books coming in Pakistan now. They're all plagiarized books. There is no range of books in school libraries. They have Enid Blyton for 15-year-old boys. That's sad. And, or it's that horror stories or whatever. So, we have no variety. R.L. Stein. So there's no variety, first thing. There's no time for the children to read. Great. As a parent, have you ever donated books to the school? Yes, that was my third point. As a parent, as a individual, I have made efforts in my community. It's a very civilized community, I would say, educated. And unfortunately, I was the only one who donated. I started the campaign. I gave the books. Nobody gave the books. That's sad. And it's so just right around the corner that I don't want to take the name. Okay. But you may understand what I'm talking about. 6 months, we put up banners. I've been working with the school around the corner. Lots of disappointments. No awareness. I said, start a newspaper, things like that. Anyway, so my main concern is, what are we giving our children today? What is their routine? Where is the room for books? Facebook, as he said. And the parents, are they reading? They are not reading. They are not reading. And thirdly, the availability of books. These are the core issues. Sunday Bazaar. The variety is not enough. That's what I'm saying. The variety is not enough. Absolutely. Faisal would like to answer. Ma'am, I understand your perspective. On daily basis, I deal with parents and teachers and community members like yourself. Einstein said, if you want your children to be intelligent and imaginative, read them fairy tales. That's Einstein, right? And all these fashion statements that just going to a library and reading a book over there would develop the child's expression and vocabulary is also wrong. The fairy tales taught even in villages, कि शेर आया, चचा चची ने ये किया, दादा दादी ये होते थे. Even that allows for the child to develop independent critical thinking. Yes. Now the problem is the child is busy globally in schools. Not that the child thak jata hai Pakistan mein. You go to all British and American and European schools, the school timings are from 8:30, 9 o'clock till 4:30. They're inclusive of lunch and sports and games. The problem with Pakistan's educational ecosystem is that we are lacking sporting facilities. So physical is compromised there. The other thing is that they always say that if you want to give something to your children, then give them your presents. Don't give them your presents. So once you want to give them your presents, and don't give them your presents. But my message to all the community is, even in your busy lifestyle, still that you want to give your child a present, then give a child a book. So when you don't give a book as a present, then don't expect much. The schools are doing what they possibly can. We have a very regimented educational ecosystem. It works on the GHQ timings, 8 to 2. Minus great schools like, some of these represented over here. All urban private sector that I represent, all of us, we follow this GHQ colonial regimented English speaking timings. And like libraries, the schools need to extend our timings, and I think we, the community, the parents, citizens, media, everybody. I recently just extended the school timing by 45 minutes by calling it a school enrichment program. I was harassed by parents. I had to take the decision back. That was wonderful. Books are indeed the best present. We had a question there. Yes. Please pass on the mic. Do introduce. I'm basically from interior side, like Dadu district. Dadu se, okay. And I recently completed MA in literature from University of Sindh. So it is said that literature is the art to produce ordinary things in an extraordinary way. I want to share something. हमारा ये था कि हम वाइवा दे रहे थे और हमारा टीचर था, हमने उससे पूछा, वो हमसे वाइवा ले रहा था, तो मैंने सवाल किया कि सर आपने दोस्तोयेव्स्की का वो नावल पढ़ा है? तो उसने कहा ये कौन है दोस्तोयेव्स्की? He was a teacher. The thing is that हमारे यहाँ ये है कि उलमिया ये है कि हमें खुद को पता नहीं है कि ये लिटरेचर का
क्या स्टेटस है? तो मुझे एक शेर याद आ रहा है इस ऐसी कंट्रोवर्सी में. वो कहते हैं कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी पंजों से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है. क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात. वेरी नाइस. वी हैव अ क्वेश्चन, नसरीन. अलीका बेटा, पास द माइक देयर. Thank you very much, Yasmin. I think you gave a very good model of how to inspire children to read. Because, as the CLF model says, unlocking the power of reading. How do we do that in schools? Now, you were talking of a very small percentage of schools. Absolutely. But what we have to see is that our ground realities are that most of the schools don't have libraries. All right, well, never mind. But what we can do is let's look at solutions for most of the children going to school. Even if you have 10 or 12 books which are donated or collected, I think this is possible for each and every school. Whether it's a school which charges just 50 rupees, 100 rupees, or whatever. Now, how do we encourage children to read? Now, here is a book. Why should a child read it? How do we develop an interest? So here, if you would allow me, can I share a model? Now, in this, somebody had said, I think Zubeida talked about an interactive. There has to be something interactive, not only reading the book, but talking about it. Now, if I talk about the common schools, most of them, the English level, we know it's very low, and they would be reading mostly books in their own, hopefully in their own language, because that's what they will understand, that's what they can relate to, and that's what they will talk about. Now, there is a model of a project called Chatterbooks by the British Council. And what Chatterbooks says is that when a child reads, they must be able to talk about it. Now, the dilemma of most of our English medium schools is, and let us face it, it's elitist schools is, the children will be able to read but not be able to talk about it. So, in this project, which I remember when I was studying in the English medium schools, we were told the teacher was not supposed to speak in any other language except English, and you would be caught if you were not talking in English outside. But they allow you to speak in your own language so that you can express yourself, and here comes the critical thinking skills. Here comes the creativity. And not only speak, but be able to illustrate what you've read. Absolutely. Now, what happens is when any child reads a book and then they're allowed to express themselves in their own language, and they are given, encouragement, they would then go to another book, and then they'd go to another book. This is one of the best ways to, keeping a library and then having just timings, children coming and reading and going out does not engage the children. Absolutely. Or arouse any interest in them, because we all know how important it is to read books and to go beyond the textbook. Yes. So this is one of the models. I think as educationists, we should at this forum share ideas of how we can unlock the power of reading, how we can encourage the children. Because when we look at statistics, even the 7% schools which have books, there would hardly be 1% where children are readers. Absolutely. So And it's time that we encourage them to read and interactive reading and talk about it. But that comes naturally also, as Shaha, Veda I'd like to also mention said. Yes, something. please do. Well, thank you so much for bringing up the language issue, which is my passion, I would say. And, this is what I'll just give a little video I made of a child, that she comes from, the underprivileged background, and she has no exposure to English apart from what she has in school. Now, in the video, we just interviewed her, and we told her she can speak any language she likes, but the questions were put in English. So the simple question, what is your name, which school do you go to, she was very good, she understood. Then we asked her a question in which she was supposed to think and answer. She just said, "Main Urdu mein bolu?" I said, "Yes." And she gave a very profound answer which she could not have given in English, and people would have just said कि तो बेवकूफ है, slow learner है, जानती नहीं है. I think that's the biggest injustice we are doing to our children. About the language, 2 languages and English being compulsory. Okay, that's a deep topic we can discuss. That is also a challenge, bilingual teaching as well. Now when the government of KP and Punjab, they have asked the schools to have English as the medium of instruction. The question is that English can go as a medium of instruction, but is it actually the medium of communication? So teaching may be done in English, but is the learning
be able to comprehend in that language. That's another debate. But, to give you a tip, as a curriculum practitioner and a school facilitator, and as I manage classrooms, to promote the culture of reading, and no brainer, no rocket science, is that it starts from the school curriculum. And in our schools, we do the Oxford ORTs, Oxford Reading Trees. And, the OUP series of reading is so comprehensive that you may have heard the name ORT, but if you attend the workshops and if you go out to the reading series and the reading trees, it's so comprehensive, and that is particularly the age group starting from 9 years to 13 years. It automatically instills and integrates and engage the child in the process of reading, and through that the child will explore the opportunity as well. So I think it's... Yes, we have one more question. My name is Dr. Mustufa. I work at Patel Hospital. I just want to share a small thing. I did my matric from a school which is near Patel Hospital. I will not take the name. Whenever anybody went for admission in that school, the people who are in the office, they used to say, okay, the amount you're paying for the admission fee, pay the similar amount for donation for library. Wow. By force. So my uncle who took me to the school, he said, कि भाई donation है, ये अपनी मर्जी से होता है. They said कि नहीं आप donation नहीं देंगे, तो आपको admission नहीं देंगे हम. क्या बात है, क्या बात है. So they beautiful. Yes, we have one more question. Happened to go and visit that school 2 months later after we had mailed it. And if you have ever seen people turn the page of a rare Shakespeare folio published 1644, the way they were turning the page of Dawn Young World to read Archie comics, it was just one of the most fascinating things. Wonderful thing. But there is a very powerful like resource, cheap and free, to be distributed. Wonderful, wonderful. Thank you so much. This brings us to the end of our discussion on significance of libraries in school. हालांकि ये इतना important और significant topic है, especially हमारे मुल्क के लिए और हमारे हालात के लिए, जहाँ पे आम तौर पर लोग literate हो जाते हैं, लेकिन educated होने में उम्रें निकाल देते हैं. तो किस तरह लिटरेसी को फरोग दें, किस तरह किताब पढ़ने के इश्क को हर आदमी के अंदर ले आएं और उनके दिल तक पहुंचा दें, ये हमारा मुहिम होना चाहिए हर पाकिस्तानी का. और अगर इसके लिए हम सस्ती किताबें कहीं से खरीद कर डोनेट कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट सबका भी होगा और बेस्ट कंट्रीब्यूशन भी होगा टुवर्ड्स अ बेटर टुमारो. सो विद दैट थॉट वील क्लोज दिस सेशन. थैंक यू सो मच माय गिफ्टेड पैनलिस्ट्स. Can we take a question? One more, okay. Just one more. मेरा छोटा सा कमेंट है कि स्पीकर्स बहुत बोलते हैं और ऑडियंसेस को मौका नहीं मिलता, ये अच्छी बात नहीं है. फैसल साहब बहुत बोलते हैं, हालांकि अच्छा बोलते हैं. मेरा नाम दानिश जतोई है और मैं एक हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता हूँ. मैं एक उस्ताद भी हूँ और इंटीरियर सिंध में एक बच्चों को पढ़ाता भी हूँ और उनको मुख्तलिफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी करता हूँ. लाइब्रेरी की बात हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि किताब को दिलचस्प बनाने की बात होनी चाहिए. बिल्कुल. किताब में दिलचस्पी नहीं है, इसलिए बच्चे किताब की तरफ नहीं जा रहे हैं. अगर किताब में आप इतनी दिलचस्पी लगाएं तो मेरे ख्याल में फेसबुक 2017 में खत्म हो रहा है, फिर जो हम किताब बनाएंगे उसमें सारे बच्चे उधर आ जाएंगे. इंशाल्लाह. थैंक यू. Well said. Well said. Thank you so much. Thank you so much.